Donc c'est parti pour une petite découverte. Ce jeu polisson contient de vilains mots qui pourraient ne pas être adaptés aux oreilles rattachées à la tête de jeunes enfants. On va jouer en non censuré. Ah mais en fait dites-moi tout de suite, on joue en non censuré ou on joue en censuré? Non censuré, ouais. Ça fait un petit peu penser peut-être à du South Park. On verra. Eh, merci Tim. Oh, there they are. Oh, I'll be taking these. You stupid piece of shit. Oh, this is fucking crazy. Oh, it's fucking crazy. What the fuck? On dirait la voix de Rick. C'est exactement sa voix en fait. Why won't you ever rotate your chair, Samantha? All I ever asked of you is that you rotate your chair. I don't like rotating my chair. If you want this marriage to work, you'll rotate your chair, goddammit. Just use the right thumbstick and rotate your chair, Samantha. I know how to rotate, Reginald. I'm not an idiot. I know all I have to do is move the right thumbstick to the right or left to rotate. C'est super joli en fait, hein. I still refuse. Well, you never mess with objects by looking at them and pressing the interaction button, like the things en fait, c'est un tutoriel. on the ground or the things on the desk, Reginald. Why won't you look at the things on your desk or the ground with the mess by them and pressing the interaction button, Just forget it, Samantha. We don't have time for this right now. The big staring contest is tonight. We need to practice if we expect to win. Yes, you're right. D'accord, ok, on voit le délire. Donc en fait, en gros, c'est un tutoriel qui t'apprend un petit peu comment jouer. Il te dit de tourner le fauteuil, etc. Et d'appuyer sur les boutons. Salut. Est-ce que j'ai les sponsors? Sur quoi? Sponsors sur quoi tu parles? Sur YouTube? Apparemment, j'ai 4 messages ici. Mais dur. Message 2. Your lawyer here. Not looking good, I'm afraid. Because the dogs were yours and because they seem to be powering this monster, you may be liable. Call me. End of message. C'est très lourd en comment? En fait, t'as l'impression au niveau des voix, etc. T'as vraiment l'impression que c'est du Rick et Morty en fait. En même temps, vu que c'est les mecs qui ont écrit. Par contre, regarde, tu sais quoi? Quand j'appuie sur le bouton, en fait, tous les boutons, il appuie vraiment dessus. Sauf que j'ai une manette Xbox moi, mais bon, c'est pas grave. Hein. Bye. Appu. C'est Rayman après la déchéance, mais totalement en fait, c'est... Hey, open up! Come out here! Get out here! Open up! Oh yeah, this is definitely the right place. You're the one. Pourquoi l'adhésion en bonhomme? Breaking news. We interrupt this program for an important breaking news. A giant big monster, you heard that right, a motherfucking Un monstre géant. monster has destroyed the science center, damn near half the city, stolen science equipment, microscopes, beakers, I'm talking about flames. Things are really crazy right now. Shit's all fucked up, and this goddamn big monster has dogs that are plugged into his eyes, and they are powering him up above any power level I've ever seen. What the fuck? It's scaring people, my grandmother's afraid. All right, back to your regular sketch program. You really, your dogs. You have no idea how fucked things are because of your two stupid dogs. Ouais, à cause de mes chiens, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais dur! Ah oui, les chiens sont dans la tête du bébête! Power Baby. You're gonna be seeing a lot of these throughout the whole game. I mean, I really love them. I got them in my eyeballs, you know? In my eyeballs, I mean. So just here, look at this one that I just pulled out of my eye and it'll come to you. Just look at it and it'll come to you. Ok. D'accord. Et... Listen, you're gonna control il est rentré dans ma manette! I'm tired, okay? Et je peux me déplacer. Oh, mais attends, je déplace lui, mais... Ok. Oh! C'est pas un jeu VR, en fait, que je joue pas en VR, du coup, ça? La façon que ça joue, c'est bizarre, parce que le personnage, il reste assis. Je suis sûr que c'est un jeu VR, en fait, qu'on joue pas en VR. Je peux diriger... En fait, je dirige le personnage, et moi, je suis ce personnage dans une chaise volante, là. Je sais que c'est un jeu VR. Thank God, I'm gonna dump your ass off at my boss. I'm gonna get my space money. Then I'm gonna go to this place in my home world where I get all crazy messed up called Empty Peepers. But what do you know about that? You're just a dirty Chairorpian. I'm sorry for being spacist.
Il m'a insulté, mais en vrai, le truc, c'est que... Je sais pas où je dois aller, moi. Ah, pour sauter, ok, d'accord, super. Mec, ta gueule, il est en train de m'insulter, l'enfoiré. Hey, attention, hein. Ça va pas se passer comme ça, toi et moi, en fait, hein, on va se disputer, hein. On va pas être content, hein. La manette a des yeux. Ouais, ma manette a des yeux, elle me regarde. Elle est trop kawaii, ma manette, en fait. Wow, where are we headed? Doesn't look like we can go anywhere. Du coup, on peut pas aller là-bas. Mais par contre, on peut aller vers le vieux monsieur là-bas. D'accord, très bien. What the fuck, ce jeu? Whoa! Whoa, holy shit! Ah, lui aussi? Ah, il est comme moi! Bah, je sais pas si c'est VR ou pas, mais en tout cas, ça ressemble à des jeux VR, tu vois. Shake your head, yes or no. Answer me. Non. No? Well, you're wrong. I do know who you are. You're the Cheropian with the dogs. Those dogs are in the eyes of that big monster, and it is fucking everything up now because your dogs gave him some kind of superpowers. So we have you. I told you that warp node's turned off. Get away from it. Get away from that warp node. Okay, where the heck was I? So we have you to blame for this. Ouais, c'est super stylé le jeu pour l'instant, j'aime bien. Les sous-titres sont un peu petits, mais sinon c'est cool. Do you feel sorry for what you've done? Answer me, yes or no. Do you feel? Non, je m'en fous en fait. You're a heartless monster. It's bad enough you have the 2 dogs. Now you're hanging out with a purple walk person. It's unchair-like, you know. It's against the chair. Ouais, c'est clairement un jeu vert. I got a motherfucking sword. You threaten me, boy? I ain't afraid of you. Come on, let's do it. I'll turn on the news, old man. Fuck. Uncle. I'll turn on the news. Just stop hitting me. I turned on your warp nodes. Don't hurt me, though. Hey, it's elderly abuse time. You're an idiot. I turned on your What the warp nodes. fuck? Haha, you fucking cowards! You run, that's right, you run Man, I away normally from don't me, get like that, but... criminal cowards! Man, you that fucking guy's an cowards, asshole. that's right! Oh, man, okay, we're really gonna do this, huh? We're gonna murder! Let's go for it, shit! Let's kill this fuck, shit, I'm dead. I'm dead. I think we just killed him. We better get out of here. I don't want to get in trouble. Il a fait comme ça, le gars a dit comme ça. Ouais, c'est bon, je suis mort. We need to get our story straight. He came at me with a knife, okay? Ouais, oui, ok, ça marche. All right, good. C'est n'importe quoi. Bon bah écoute, apparemment on peut tuer des gens et que ça a peut-être influé quelque chose, j'en sais rien. On peut aller là-bas par contre. Mais c'est en feu là-bas. En fait c'est une sorte de société. Ils ont fait un truc du style, en fait c'est une sorte de société où tout le monde est en chaise, un petit peu comme dans Wall-E. Et ce qui est marrant c'est que du coup il y a que lui en fait qui peut bouger finalement. Waouh, méchant, les ennemis. Il y avait du stuff en tout cas. Ah mais ça c'est Hawking, l'inventeur des trous noirs. L'inventeur de la façon de s'asseoir. More like the inventor of being a fucking piece of shit. No, I'm just joking. That's pretty cool to have invented science. D'accord, très bien. Salut. Alors oui, c'est censé être une surprise par rapport à la semaine de l'horreur, mais vu que tout le monde me pose la question, me spam de ça, oui, Five Nights at Freddy's VR, ça va arriver. Pour une fois que tu loupes pas de mon live. Hey Jadia, bienvenue à toi. Alors c'est un live un peu spécial parce qu'on est dans un jeu un peu spécial. This is the telepod. So telepods are how we get around, okay? That's how we travel in the cosmos. They teleport us to where we'd like to go. So we're gonna use it to go to my boss's office so I can drop your ass off, your stupid ass off, and get my space money and get the hell out of here, you know what I mean? And go live my life. Go ahead and hit the button to teleport us to my boss's office. Ok. Ça marche. Alright, go ahead and hit the button. Je ne comprends pas le jeu.
Bah pour l'instant en fait on suit le scénario par rapport au développement du truc. Là le truc qui se passe c'est que nos chiens en fait se sont fait kidnapper par une créature et il les a mis dans ses yeux et il défonce le temps. Alors merci 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 qui je sais pas mais merci quelqu'un. Merci à toi quelqu'un. S'il te plaît Anna, Mansi, vous pouvez me dire qui je dois remercier. Je vais appuyer sur le bouton après, t'inquiète. La fesse. Mais ta gueule, toi. Ta gueule. Alors, ce bouton-là. C'est bon, j'appuie dessus, t'es content? Ta gueule maintenant. Eh, attends, peut-être que je peux envoyer des trucs là-dedans. And that's when I woke up and realized she was dead. Oh, Trover. Okay, boss, I'm sorry it took me so long, but here's the Chairorpian in mint condition. Akashifuri, merci à toi Akashifuri. Merci beaucoup. Thank you very much. Actually, Trover, some things have changed since we've last talked. I'm gonna need you to stay partners with the Chairorpian. Your job's not over yet. Come on! You said all I had to do was find the stupid Chairorpian and bring them to you, and then I'd get my space money. Trover, shut the fuck up. I have the abstainers on the hollow dish phone. We are the abstainers. Holy shit, that's what the abstainers look like? They look just like pousse-toi mec, je veux voir. Dogs in his eyes causing all this trouble. Shut the fuck up, Trover. No one needs to hear your commentary about everything. The abstainers would like to la talk cam with the cachée, Chairorpian. c'est parti, attends. It is true that we... Is it true you were the owner of the dogs that power Glorcon? Yeah, it's definitely the right Chairorpian. You should have seen their apartment. No, they say no. They say they're not the one. Trover, is this true? Did you just bring up some useless random Chairorpian? Dude, no, wait, listen. They're the one. Chairorpian, don't fuck with the abstainers. You know, this is a real honor right now. Yes, please, do not fuck with us. Tell us the truth. We await your answer, please. Are the dogs yours? Ce sont mes chiens, oui. Oh. So what Trover is saying is true. You are the owner of the dogs. I told you guys. We need to meet this Chairorpian face to face. You must come to our home world, our inner sanctum. Wow, whoa, you're in the inner sanctum void. Wow. Nobody's ever been to the abstainer's inner sanctum. Oh, mama. That's gonna be quite a little deluxe travel package. How does somebody even get to the abstainer's inner sanctum? You must find the Crystal of Ithacles. It is located in a place called Schleemy World. Oh, I know where Schleemy World is. All right, okay. All right, Trover. Now, I'm sure you can see better as to why I needed you to stick around. We need you to protect this Chairorpian. You and the Chairorpian are a team. You're partners now. You're together. You're gonna need to go get that fucking crystal from Schleemy World so that you can meet the abstainers face to face. Once you retrieve the Crystal of Ithacles, you can plug it into the telepod. It will give you access to our inner sanctum. We must meet this Chairorpian in person. It's of the utmost importance. Okay, all right, we got it. Jesus. Chairorpian, go ahead and hit the button on the telepod there to teleport to Schleemy World. Yeah, Jesus Christ. J'ai coupé la parole. Alors oui, on dirait que c'est un jeu VR en fait, mais on peut y jouer en 2D a priori. Du coup, j'ai emmené mon HTC en fait. Je suis parti chercher mon HTC pour faire du Five Nights at Freddy's, tout ça. Je sais pas si ça marche avec celui-là. Oh non. I don't like them. They make me uncomfortable. C'est horrible. Mon Discord s'appelle Seros, tout simplement. Si vous suivez plus le chat que le dialogue, en fait, vous allez être perdu. Oh! Hey, look at me! Hey, look at me! Mr. Pop-Up and I need your help. All right, who is this guy? I told you I'm Mr. Pop-Up. I called a number. I don't know who I called. They're just supposed to come and help me. All right, well, it's not us. Now, fuck off. There's a man named Michael, and he built a house on the bluff, and that's not zoned for residential usage. It's zoned for public use, and I'm very upset about it. We don't know what the fuck you're talking about. I'm floating up here now. You can't hit me up here. You don't know what the fuck you're talking about, dude. It's got nothing to do with us. Salut Ariana, merci à toi pour le Prime. Et merci Rainbow pour le Prime aussi. C'est gentil.
En fait, c'est chiant parce que il passe toujours devant toi parce qu'il veut toujours, il veut toujours avoir ton attention, tu sais. Hold on, I'm choking on something here. I'll be right back. Jesus, I hope whatever he's choking. Oh merde, il est mort! Oh, dead. Mais il est mort, je sais pas There's a pourquoi! bunch of little gremlins over there. They just killed me. You see the hearts on your controller? Oui. When those go down to 0, I die. And if you Oh. find any red power babies, those things will give me health. The more important thing is we focus on finding the Hey. crystal of Ithacles. Salut Althea. Oh, looking for Beaucoup the d'hommes. crystal of Ithacles, huh? Well, I have the crystal of Ithacles right here. I'm the one who has the crystal. Big surprise, big reveal. Holy shit, how did you get that? The abstainers gave it to me like 50 years ago to hold on to. You guys want it? You guys need this? Of all the people that have it, yes, we need it, please. Okay, well now you have to do what I say. Get that guy Michael off the bluff. Here, Oh, I'll l'enfoiré. help you out. You're gonna need a chair upgrade because you can't even see over this log. So I'm gonna give you a chair upgrade. Here it comes. Your chair upgrade. Il va améliorer ma chaise apparemment. Oh, quel enfoiré! Spit all over the chair. No. I just gave him a chair upgrade. It's how we do things around here. We spit. Pop up with me. It's your new magical chair upgrade. Okay, good. Now do Ah, ça it marche again. vraiment en fait. Pop up even higher. Il nous a pas menti. Higher. Try it out. Okay, good. Ah, d'accord, je peux monter plusieurs fois en fait. Alors, qu'est-ce qu'il... Use Il your peut le récupérer? boosters and look at it. It's way Ok. back there. You have to see it. Don't you see it? Si, je le vois, mais ta gueule, laisse-moi tranquille 2 secondes. It's the house Alors, with smoke coming out of the chimney. Jesus, have you Jesus! never seen a house Shut your before? mouth! It's right there. Monsieur Pop-Up, oui, il force trop, il est horrible. Il est comme ça devant toi là. Hé, bonjour. Hé, André Tib, putain. House. Fine. If you don't want to look at the house right there, Alors. then fuck it. Forget about it. Apparemment, Dom, il aime beaucoup la vidéo. Mais Dom, je crois qu'il a 2 ou 3 ans, je crois. C'est heureusement qu'il comprend pas l'anglais, hein, parce que ça jure énormément dans le jeu. Des types qui dit, je l'attendais pour le forceur, enfin. Il parle tellement dans ce jeu. Non mais en fait, bah, normal, ça a été écrit par les gars de... Ça a été écrit par les mecs de... Comment on appelle ça? Oh, de Rick et Morty. Donc... Ah, shut your mouth. Ça a été écrit par les gars de Rick et Morty. T'as déjà vu un épisode de Rick et Morty? Mais ça parle tout le temps comme ça. Hein. Alors à la base, normalement, ce jeu se joue en VR pour ceux qui débarquent. Et on est censé, en fait, genre regarder la map un petit peu partout comme ça. Et le diriger, etc. C'est d'être un petit peu plus immersif. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le but du jeu, alors au niveau du scénario, ce qui se passe, c'est que les chiens de notre personnage principal a été utilisé par une bestiole, il les a mis à la place de ses yeux pour conquérir le monde. Et nous, en fait, on a été convoqués par une sorte d'entité qui veut qu'on arrête ça. Et du coup, le seul moyen d'arriver, c'est d'aller le rencontrer sur sa planète principale. Et on doit traverser, en fait, toute une sorte de région un peu chelou, qui n'a jamais été explorée, pour pouvoir le retrouver. C'est ce que j'ai compris, en fait, avec le... C'est à peu près ce que j'ai compris, hein. Donc du coup, voilà. Je suis sûr que si le jeu était entièrement en français, ça aurait été beaucoup plus simple pour vous de le suivre. Salut Nine. Et... Oui, t'as intérêt de dire... t'as intérêt, parce que oui, finalement... Oui, t'as raison, je te vois jamais, en fait. Hein. Donc bonjour à tous... Ah! Bonjour à tous et bienvenue sur le live, hein, pour ceux qui débarquent tout de suite, là. On est sur un jeu un peu spécial. Ah, d'accord. Et pourquoi tu me dis ça que maintenant? T'aurais pu me dire ça depuis tout à l'heure. Alors là, ce qui se passe, c'est que le forceur, là, Monsieur Pop-Up, il a le cristal dont on a besoin, et il nous oblige à faire sa mission, en fait, pour pouvoir le récupérer. Est-ce que c'est un jeu vidéo? Si tout était facile, en fait, ce serait pas marrant. Je sais pas à quoi ça correspond, ces petits trucs. Ah. Apparemment, ses fesses sont en train de se serrer parce que je suis trop loin de lui. On va aller là-bas. On va voir ce qui se passe.
Oh crap. Ah, t'as aimé ma vidéo, mais t'as trouvé trop flippant? Ouais, c'est assez flippant. Got ourselves a real gate here, keeping us from getting any further. We should Salut check the Kagizen. area for any Bonne soirée à toi. buttons or switches or anything. Ah, bah, là. Oh shit, look above the gate. One of these things got a thumbs up on it. Before they were all three, like red. You solved one of the puzzles when you hit the button. Try popping up, you know? Check it out up there. Oh yeah, I see what you're looking at up there. 3 buttons. Ooh, that's a lot harder than 1 button. Hey, whoa, Chairorpian, you skipped a puzzle. D'accord, ok, d'accord. That one doesn't... Wow. Okay, good, yeah, we gotta solve this one. Anyways, like I was saying, geez, that's 3 buttons, I don't know. That's rough, that's pretty hard. I don't know how you're gonna be able to figure that one out. Mais, gars, j'ai déjà résolu, avant que c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai résolu à l'envers. Whoa, holy shit! We got 2 green thumbs up. Shut your mouth. Whoa, holy shit, dude! I mean, I could see that puzzle from down here. That's insane. That's an insane puzzle. I mean, what the hell? Oh putain, il se fout de ma gueule quoi. You doing all right? Oui. Jesus, I don't know. Should we check online? I mean, maybe there's a strategy guide online. The hell were they thinking? What the hell were the developers thinking with all these buttons? That's not fun. This isn't fun. This isn't a good game. Just a bunch of buttons. It's lazy. Fuck this, dude. Come down. Come back down. Screw this shit. Screw this shit, man. Yeah, you know what? Fuck it. Fuck that puzzle up there. Let's just screw that gate. Je suis mort. Oh, je suis mort. Oh putain. En fait, le truc, le personnage est en train de s'énerver tout seul parce qu'il y avait un puzzle à résoudre et il était en mode ah, fuck that, on s'en fout, on défonce la porte, on y va, vas-y, reviens. Il a dit quoi? Il a dit c'est pas fun, c'est vrai, il y a rien de gay fun là. Tout est. Non, mais il faut qu'on regarde, faut qu'on aille regarder ailleurs, tu vois, des trucs comme ça, c'est énorme. Ah bordel, je sais pas en fait si c'est un jeu qui passe bien en live ou en let's play, mais en tout cas, moi je m'éclate. Après le truc c'est que oui, en fait le truc c'est que moi je comprends bien l'anglais, donc du coup, ceux qui comprennent pas l'anglais ça va être un petit peu compliqué ici. Hein. Mon fils a demandé si tu joues à Fortnite et je lui ai dit non, il est deg. Non, j'y joue en fait, hein. J'y joue normalement le vendredi, j'y joue le vendredi en général. Et ou le jeudi en fait, avec la team. Je sais pas par où passer par contre. Oh, il y a un bébé. Oh, il y en a un là-bas. C'est un petit bébé. Salut 19 Lily. Salut tout le monde. Ils n'ont qu'à apprendre à l'école. Ouais aussi, mais... C'est pas cool pour eux de dire ça comme ça, Tico. Ah. Alors comment je fais? Peut-être que je peux interagir avec un objet. Ah, je peux passer par là tout simplement en fait. Eh, attends. There's one, a green power baby. The green ones are super important to me. On va aspirer tous les bébés en fait. À droite saute. Ouais, c'est bon, merci. Merci, je viens juste de voir en fait comment faire. Ah, il y a un bonhomme là. Hey, excuse me. How's it going? My name's Tony. I'm Upgrade Tony. I got a real issue over here. If you guys wouldn't mind just checking in with me. I got a real issue right now. Hey, yeah, what's the problem? I got these little ankle biters over here. They're trying to kill me. It's giving me anxiety. Okay, what do you want us to do? I want you to kill them. If you kill them, I'll give you this awesome Power Baby upgrade that gives you a double jump and a glide. You can glide around with the double jump. It's so much fun. It's the funnest thing you've ever seen. Oh man, I've always wanted a double jump, glide, Power Baby upgrade. Yeah, I bet you do. If you kill these ankle biters and relieve me of all this stress and anxiety I've got, and panic attack, then I'll give you this Power Baby upgrade. The upgrade Power Babies are the most powerful ones. My favorite kind of Power Baby. We gotta take care of this. Hey, comment tu dis? Quit being a fucking stupid little bitch about it. Merci à toi, mec. C'est gentil. C'est gentil, merci beaucoup. On va récupérer le truc qui est là-bas. C'est encore un bébé là. Si on tue les bestioles en fait qui le gênent, il va nous donner en fait la meilleure chose du monde entier.
waiting for? I would be on top of this right now and get this power baby upgrade. What the fuck are you doing? Those were my pets. What are you out of your fucking mind? You just told us to kill them. What are you talking I about? told you to kill the ones in the courtyard. The wild feral ones. The ones you just killed were my domesticated pets. They're my friends. Well, Jesus, man, you gotta be a little more specific. Shit, dude, I'm sorry. You know what? I don't even care anymore. Take your fucking upgrade here. It's on the fucking counter. I don't even know why I'm giving it to you. But here it is. Take your stupid upgrade. Oh mon dieu! Comment je fais pour le récupérer? Okay, check this out. Watch this. This is crazy. Oh, dude! Shit. He's eating the other ones. Fucking insane. That's what they do when you put them close together. Isn't that crazy? And all the powers are now combined into this one power baby. And here we go. We're ready to double jump, baby. We got the double jump now. You fucking murderous, evil bastard monsters that killed my fucking best friends. I gotta go. I gotta move on. I gotta pack up. This place has too many memories. I can't live here. I can't be here. I can't have my stand here no more. This place has too many memories. It just reminds me of my friends that you killed. You're the definition of monsters. Like that movie with the one actress who played the monster woman who killed Min. I'm out of here. Jeez, we really ruined that guy's day. But hey, I can double jump now and glide around. This is fun. Let's play with this new upgrade. Yahoo! Yip-titty-dee! Oh mon dieu! Bon, soigne bien tes coups. En fait, pour ceux qui n'ont pas compris, il m'a demandé de tuer des bestioles. Et pour cela, en fait, il va me donner un upgrade pour ma chaise. Et moi, en fait, j'ai vu les bestioles qui étaient devant là-bas. Je suis parti, j'ai été tué. Et lui, en fait, il a dit, mais non, mais ça, c'était mes amis. Mais lui, il parlait des bestioles qui étaient sauvages et pas celles qui étaient dans la cage. Celles dans la cage sont ses amis. Donc, du coup, il arrive, il dit, prenez votre putain d'upgrade et cassez-vous parce que moi, je suis obligé de quitter ce pays parce que je me sens mal et tout. Maintenant, je pense à mes amis qui sont morts. Waouh. You did it. You murdered my pets and the wild ones. But I don't get it. They look the same to me. Yeah, well, they are the same, except for my pets were domesticated, you murderer. Don't you even know how pets work? Yeah, I know. It's just, you gotta be more specific, okay? You didn't even listen to me when you came up here. You just ran past me and killed my pets. Whatever. I'm gonna go mourn the loss of my little pets. They used to sleep with me. They used to sleep Oh in my merde! bed. There was Bobby, Fluffy. Oh non, il me donne les noms. Il y a un qui s'appelle Clito, sérieux? Looking out, partner on the green power baby. Sick. Oh bordel! Ah, je me sens mal pour lui maintenant, dur. Alors, le jeu coûte à peu près 14 € je crois, mais actuellement sur l'Epic Store, parce qu'ils sont en solde, ils donnent 10 € sur tous les jeux, et normalement il coûte 24 € neuf. Donc là c'est 24 € moins 10 du coup. Le deal c'est ça quoi. Oh man, this means a lot. Oh hey, check it out, a secret little area, it's our little secret island here. So, you know, power babies are like super important, man, because the red ones give me health, but like the green ones, I'm trying to save those because they're an endangered species. Oh! Yippee! Anyways, like I was saying, if you collect them, that'll really put some skin in the game for me, you know? It's like tipping an Uber driver. Plus, they get me really high when I have them in my eye socket. Like, I get really high off of Power Baby's energy. It's like when shamans make you drink ayahuasca. All right, this is what I'm talking about. D'accord, en fait. Donc, du coup, ça pour lui, c'est de la drogue, en fait. It's like when shamans make you drink ayahuasca to reflect for 24 hours on the spirits that are haunting your body. You know, if you collect them all, c'est la voix, mais c'est totalement la voix de Morty, en fait. Mais en fait, faut savoir que la voix de Morty et la voix de Rick, c'est la même personne qui le fait. Hein. Donc du coup, là, le mec, il a fait juste toutes les voix du jeu. Quoi. Gift for you, but only if we collect all the green power babies, all right? But if you don't, you know, fuck you. That means you don't care about me. Comment ça, fuck me? Quelle méchanceté. Attends, je vais tuer l'œil, là. Il me regarde bizarrement. Alors c'est un jeu de plateforme particulier parce que du coup, il est en... La caméra, finalement, elle suit pas le personnage. Elle est vraiment à un endroit fixe. Du coup, ça rend le gameplay un peu original au final. Mais moi, ce que je trouve vraiment original, là, c'est l'écriture. Franchement, elle est god tier, là. Là, c'est god tier, là. Franchement, je me suis jamais autant marré sur un jeu depuis
Je sais plus moi, quel jeu en fait m'a fait marrer. Quel jeu marrant en fait j'ai joué il y a pas longtemps. C'était. Oh mon dieu, je m'en rappelle plus. Salut Stasimus. Ouais, c'est le mec vraiment sous alcool. Oui, oui, oui. En fait, dans Rick et Morty, le mec il boit de l'alcool, il se met sous et ensuite il fait la voix. Et quand il est trop sous, en fait, ils arrêtent l'enregistrement parce que il raconte plus le texte en fait. Il est où? Ouais. We got you. You're fucked now. You're totally fucked. Who the hell are you? We're clones of Glorcon. Can't stop us. There's tons of us. There's a whole bunch of us. Ah, Human Fall Flat. Merci Anna. Oui, j'avais adoré ce jeu. Ah, il était énorme. There's so many of us. You could kill a couple, but we're just gonna keep coming at you. Hey, did you tell them about how they're not gonna get very far? No, I forgot. Shoot. All right, you're not gonna get very far. Hold on, I wanted to say it. Okay, hold on. All right, you go. You say it. You're not gonna get very far around here with us around. All right, now let's attack. Attack. Kill him. Get him. I'm gonna fuck you up. Gonna fuck you up. I'm over it. Hey, well, this guy's crazy. Stop him. You. Okay, all right, we killed them all. Let's keep going. What the hell? Getting any further. We're just gonna keep warping. Whoa, whoa, hey, not so close. Whoa, not so close. Attack. Fucking get him. Yeah. This guy's crazy. This guy's crazy. I'm gonna fuck you up. I love him. You killed him. Eat my shit. Fuck you guys. Fuck you. I never rode an airplane. Okay, enough of that. Whoa. Énorme. Yeah. Fuck you. Hey, what the fuck? Get him. Presque plus de cœur par contre. Ah, mais en fait, quand tu les tues, tu tues d'abord un œil puis l'autre, et ensuite il meurt. Est-ce que je ferai une rediff? Ouais, je pense que je mettrai la rediff sans cut, par contre, sur Seros Let's Play. Sur la 2. C'est un jeu assez marrant. Je sais qu'il y a un petit bonhomme vert par là. Je sais pas, je le sens en fait que il y a peut-être des petits bonhommes verts cachés. Ah, il y en a un là. Redescends, mec. Eh, laissez-nous tranquille les Glorcon là, oh. Ouch! Ça picote! You're gonna fucking die now. Oh, you wanna dig a little hole over here? You wanna dig a hole? Come on, motherfucker. Come here, you stupid bitch. Oh merde! Non, franchement les gars, ils ont tout compris en fait. Ah! Trop bas. Ok, il est down. Il est down. Salut tout le monde. Fais gaffe à tes cœurs. Ouais, je regarde jamais, mais ouais, effectivement, mes cœurs descendent assez vite et c'est plutôt dangereux. Il ressemble pas un peu à Monsieur Larbin, mais totalement. Mais en fait, c'est totalement. C'est Rick et Morty en fait le jeu. C'est c'est fait par le co-créateur de l'animé et c'est fait par comment dire ça? Et c'est doublé par le mec qui a doublé la voix de Rick et Morty quoi. Et ça s'entend, mais c'est juste insane quoi. Juste ses ennemis en fait, la façon dont ils parlent, c'est énorme en fait. De la faire du rap. You just done got another green power baby. Cha-ching! Somebody give me a money dollar. La suite de la compil... Ouais, il faut que je la fasse, Human Fall Flat. C'était trop énorme, surtout que... Ah oui, ça va, j'avoue. Surtout que la suite, en fait, c'est la partie la plus marrante du jeu, quoi. Oh shit, yeah! We just got a green power baby, man! C'est trop bizarre en fait de manipuler un personnage comme ça.
T'as l'impression, en fait, que tu vois pas tout, en fait. T'es en mode... Oh, bordel, l'enfoiré, il m'a fait peur. Oh, was that my fault? Sorry, just don't forget to get rid of Michael's house for me. I will see you soon. Le truc, c'est la surgie d'un coup, il m'a fait peur. Oh, what was my fault? Oh. Oh, man. Oh, hey, how you guys doing? This is my house. This is where I live. It's in a properly zoned area. This is where residential. Oh mon dieu, il vit dans une poubelle le mec. A plus DDX, merci d'être passé, c'est gentil à toi. The crystal of Ithacles. Anyways, good luck, you fucking shit fucks. Fuck you. I'm going inside. Moi je m'y attendais, toi tu t'attendais toi? Putain, t'as de la chance toi, moi je m'y attendais pas du tout. Je me suis fait avoir, mais terrible quoi. Hey, un petit bébête vert. Récupère-le. C'était qui ce gars? C'est Monsieur Popper, je sais plus comment il s'appelle. We're gonna stop you from getting any further. Don't slam attack us though, please. Yeah, just whatever you do, don't use your slam attack. It'll hurt us like 1 point more damage out of your fucking down. Alors s'il te plaît, ne nous slam pas, attaque pas s'il te plaît. Ouais, non mais c'est ce que je vais faire, t'es sérieux quoi? Tu peux être sûr que c'est ce que je vais faire en fait. T'as même pas idée. Ne me propose pas de faire des choses si tu veux pas que je le fasse. Donc on va voir toutes les plantes. Je veux juste savoir en fait où mène. Pourquoi il y a une plante qui rebondit juste ici? C'est sûrement pour ramener quelque part, tu vois. J'ai l'impression qu'on entend... Well, shit, that worked. Good job. Oh mais merde, il est encore là lui. Oh, look who it is. Thelma and Louise. I hope you guys are happy. I just buried my pets that you murdered. You fucking monsters. I moved up here and created a new life for myself to get away from people like you. And here you are. I can't be safe anywhere. Oh, fuck. Oh, I'm so sad. Ok, bye. C'est officiel, j'adore ce jeu. Oui, mais pareil. Pareil pour moi. J'adore le jeu. Trover and the Chairorpian. You think you're going to be able to defeat Glorkon's minions and clones, but you will never defeat us. And we will stop you and murder you before you're able to even come close to getting to Glorkon. All right, everybody, attack! Fucking kill you! I'm gonna fuck you up, punk! Oh! I'm gonna fuck you up, pump! Hey, Logos! Merci à toi pour les 2 mois, c'est gentil! J'ai plus de vie! Oh merde, il m'a tué! Oh Dieu, j'étais le meilleur! Oh! J'ai trop aimé quand il a dit en fait, tu pourras pas me tuer parce que j'ai plus de vie en fait. Man, Glorkon's not fucking around sending all those clones after us like that. Alright, well, we're basically at Michael's house. Let's go. Ah, je suis sûr qu'il y a des petits bébêtes vertes en fait que j'ai pas vu là. Que j'ai raté. Parce que du coup, il sera pas drogué sinon, Monsieur Larbin là. Tu fais encore des vidéos avec Dooms? Bah pas pour le moment, non. Mais je veux dire, on n'est pas en froid ou quoi que ce soit, en fait, on se parle toujours. C'est juste qu'on a chacun nos trucs, en fait. Vous savez comment c'est, hein. Chacun a ses trucs à faire, quoi. Wow, Michael. What? Hey, Michael. What do you want, man? This is a private event. I don't give a shit. We're here to push your house over the cliff. Oh, you're pushing this house over. This one right here. Yeah, give me 1 sec. The fuck are you doing? What is that? Oh, no. Is that shit? Oh! I guess I forgot what direction my toilet was in. Oh, get the fuck out of here. Get the hell off my property. No! Private event. Look, asshole. We need the Crystal of Ithacles. Mr. Pop-Up said... Mr. Pop-Up? Crystal of Ithacles?
bullshit. That guy's just pissed because I ate his family. Wait, seriously? That's right. But what Pop-Up needs to realize is that we're all just meat. Their energy is still around. I just ate their meat, okay? Energy never dies. Their flesh can be consumed, but their spiritual energy is still in the cosmos, you fucking assholes. Tell you what, I'll give you my Crystal of Ithacles right here. If you knock that boulder over the cliff onto Mr. Pop-Up's house and kill him. Now, if you'll excuse me, I'm gonna go back inside where I have a whole mess of pregnant ladies strapped onto the floor where I'm using an intricate network of fluids to inject into their bodies and induce early C'est clairement pas pour les enfants ce film, ce jeu. consume the flesh of their fetuses, okay? Is that okay? C'est clairement pas... Non mais en fait, c'est pour ça que je l'ai pas traduit en français intégral. Y a pas de doublage parce que là c'est moins de 18 là. C'est horrible. All right, listen, I wasn't even supposed to be here. What do you want to do? Do you want to kill Mr. Pop-Up? We got to kill somebody. We got to pick one. Because I want to get this stupid shard of Ithacles and get out of here. Okay, so what are you thinking? You want to kill Mr. Pop-Up? Oui? You know what? I'm with you. I agree. That little Pop-Up guy was super annoying, flying around in our fucking face. So, okay, just to be super sure. J'aurais dû vous demander en fait. J'aurais dû vous demander. Right? Alors, on tue Monsieur Pop-Up ou on tue le mec qui bouffe des enfants Like we did with the old man. Yes or no? Like nod your head yes or shake your head no. Attends. Chut. 2 secondes. Yes or no? Oui, nod, oui. Nod yes for yes and shake your head no. Salut for Eric Bonnery, salut. Lol, t'as voulu mettre sans la censure. Ouais, j'avoue. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi hard quoi. Tout le monde veut tuer Monsieur Pop-Up. Ok, d'accord, très bien, j'ai compris. Ah, Localise veut pas qu'on tue Monsieur Pop-Up. Holy shit, wait a second, hold on. You know what, we're forgetting a really important piece to this decision, and that's the fact that this Michael guy is injecting pregnant women with fluids to induce pregnancy so he can eat the babies? I mean, that's not something you do on the weekend. I don't know you that well, but I assume you go out and shoot some pool at Fantasia, you know, have a few pints, or maybe it is. C'est tellement cliché en fait. Tu vas boire une bière sur les quais de la Seine. Waouh. Pregnant women babies? Is that what you're doing? Yes or no? I don't know you. Look, I'm not judging. I'm just looking for an answer. I don't know you. You don't know me. We're just trying to figure this the whole thing out. We're stuck together. Il est en train de nous foutre un doute là en fait du coup. Du coup on tue Monsieur Pop-Up parce qu'il est en train d'assister en fait. Vous êtes sûr parce que là l'autre il mange des bébés quand même. Hein. Il parle trop. Non mais. Ouais Tico totalement. Jeu de l'année ce truc. C'est juste dingue en fait. Non on tue Monsieur Pop-Up il me fait chier. Seriously? What the fuck is wrong with you? That's disgusting. Man, you are a weirdo. That is weird. What? Okay? I'm calling it like I see it. Jesus, you're a kindred spirit with this Mr. Michael guy in the house here. Maybe because of that, we should probably go kill Mr. Pop-Up. Yeah, Chairorpian, you want to go kill Mr. Pop-Up? Oui. Okay, all right. Let's just kill Mr. Pop-Up, the yellow floating fairy who spits magic pop-up dust onto people. And we'll leave the guy who's injecting pregnant women with serums to induce labor and eating their babies alone. Because why would we do anything with him? Let's go get Pop-Up. Bah, let's go. All right, man, here we go. This is gonna be fun. Écoute, moi je vis dans un monde où les décisions que je prends, elles sont à moi, ok? Et si je veux tuer Monsieur Pop-Up, je tue Monsieur Pop-Up. Voilà. Fuck yeah, we're taking Pop-Up out. Well, we did it. We killed Mr. Pop-Up. Hopefully his spirit energy is reunited with his family or whatever. All right, let's go over to that house where Michael is and get that crystal from him. Because, you know, Pop-Up's not going to have the crystal because he's dead. And it's... Oh, it's you! Did you actually do it? Did you actually kill Mr. Pop-Up? Jesus, I was just messing around. Oh, merde! They're everywhere. You could have picked one right off the ground. But then where's the fun in that? You murderer! Here, take your blood crystals and go. And use that special warp node over there. It'll get your tasty ass back to your telepod. I gotta get back inside. A couple of these pregnant ladies are about to pop up my afternoon snack.
que je peux le tuer aussi. I gotta tell you, you surprised me back there, Chair Orpian. I didn't think you had what it takes to kill somebody. I thought you were just a baby that needed their hand held, But I was wrong. You got some grit. Je sais pas si c'est possible en fait. C'est parce qu'il t'a fait sursauter à vous. Bah oui, totalement, il m'a fait peur tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Le truc ressemble à Lego Star Wars. Non, pas du tout. Enfin, Bah, après, le truc, c'est que t'as l'impression que c'est le cas parce que la caméra est fixe. Et dans Lego Star Wars, c'est exactement ce style de caméra-là. Mais concrètement, non, c'est pas du tout... C'est pas le même feeling, on va dire. Parce que j'ai joué un petit peu aussi au Lego, figurez-vous. Shit, a green endangered power baby, we just saved it. You have no idea how much this means to me, man. Oups. On va activer. Tu fais un bruit de toilette, tu peux pas le tuer lui? Bah c'est le personnage principal, c'est chaud. Crystals everywhere. How do we miss all these? Do we not notice these before? They're all over the place. J'avoue. There's a crystal. Look, there's crystals there. On a vraiment tué Monsieur Pop-Up alors qu'il y a des cristals partout. What the fuck? Alright, I'm plugging the crystal of Ithacles into the telepod. Alright, listen, we're back in the telepod, and the first order of business is let's store some of those green power babies. Alright, so just rotate around until you see the big red button. That's the power baby suction button. You'll find it. Just rotate around until you see the big red button. You're gonna be doing this all the time, so you better just get used to it. Allez, c'est parti. Au revoir les bébés dans la... C'est des toilettes? You got enough green power babies to give me a new hit point, a new health point. Oh my god, now I can take more damage. Oh, see, that's what happens when you collect these green power babies. All right, okay, we're really... On vient de transformer... En fait, on vient quand même de mixer des bébés, hein. Et tout à l'heure, il dit que moi, je suis horrible parce que j'ai laissé un mec qui mange des bébés tranquilles. Il est pire. On est pire, en fait. Comment il fait pour voir le gars violet? Avec les bébêtes qui sont dans ses yeux, il voit. Il a 4 yeux, du coup. Oh shit, Trover, chairperson, good work. You got the Chairperson. crystal and it looks like Trover's already installed it and upgraded the telepod. Salut tout le Now monde. you just have to teleport to the Abstainer's home world, Inner Sanctum. Very rare opportunity for anyone. Good work, guys. We'll talk to you soon. Bye. Bye. Jeez, Chair Orpian, I gotta admit, I never thought you had it in you to cold-bloodedly murder somebody like that. Whew. Glad I'm not on your bad side. You're gonna do pretty good out here in this cosmos, You're gonna do pretty good when we part ways right after this next part of the game. When we split up. Because I'm going my way and you're going your way. And they're not intertangled at all. That's all I gotta say about that. Bien sûr, dans la partie suivante du jeu, on va se séparer, hein, c'est ça. On le croit ou pas? Je pense pas, non. Bisous de la possession. Bah, bisous, 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 bisous. Il regarde pas le bon écran, là. Havre, des inacteurs, bébé obtenu 0-0. Bon, ben, je crois qu'il faut y aller. Mais c'est totalement le même style, en plus, dans le sens où, en fait, on va avoir plusieurs univers, a priori. Une sorte de vaisseau spatial qui traverse les galaxies ou les dimensions, tu vois. Jeez, this is where the Abstainers live? In a giant foggy void? Must be nice. Oula, le jeu a bloqué un petit peu. What are you doing? Come talk to us. We are the Abstainers. We request your presence. We must talk to you in person. We're very interesting to look at. You'll want to see us. Trust me, you'll want to come and be in our presence. It's cool. It looks cool, especially in virtual reality. Because you'll be able to look around and feel a strong sense of... Mais je suis pas en virtual réalité. So come to our inner sanctum and talk to us, please. Je vais devoir en fait faire mon installation. We are the Abstainers. We could talk more about a bunch of inside shit, but you know, whatever. They have arrived. Welcome, Trover. Yeah, oh mon Dieu! Oh, dude. It's true. The dogs were yours. T'imagines de voir ça en vrai? Ce serait énorme en fait. You are the chairbound one. He who is destined to defeat Glorkon. We are the Abstainers. We... C'est des canards avec des dents. We know all.
but we can no longer be sure of the future. Des Angry Birds? Now that Ouais, carrément. Glorcon has broke free. Le jeu est en He was VR, one ouais. of us. C'est un jeu We were VR en fait. 4 in total. Now we're just 3. I mean, it's a bunch of bullshit, really, if you think Des about barbes à it. papa. He fucked us. Now we're 3. We abstain from interfering with anything, because we don't fuck with shit. And we're the abstainers, and we abstain from stuff. Listen, so the clones, we've been running into Glorcon clones. They said a bunch of bad stuff is coming. Oh, jeez, oh my god, oh, La quiche. that's Ah, je crois qu'on a converti Kurichiro, il va acheter le jeu apparemment. N'oublie pas de prendre le code avec le code Seros, hein, Kurichiro. Hein. Pense à moi. Hein. Wait, what? Destroy the whole cosmos? That's right, you little purple hunk. And you two together are our only hope. You must collect Glorcon, the clones. You must collect their guts. We will be able to use that to peer into Glorcon's mind, so we're able to see what his next moves are. It's the only way we can stop the horrible things from happening. What are you talking about? Us? I don't want to deal with this. Get the fuck out of here. Hurry. Get the fuck out of here. Merde. Just to reiterate, we are the abstainers. Jesus, finally they're gone. Now I can take these pants off. That's the stuff. Gotta air it out sometimes, you know. Oh, yes. Oh non, je veux pas entendre ça, moi. Why would you leave yours on? I don't want to air mine out right now. Why not? Because I don't feel like airing it out. Oh mon dieu! All of us in sync. We used to take our pants off and air out. Oh mais non! Je veux pas entendre ça, je veux pas entendre ça, je veux pas entendre ça. You should answer the phone. Ok, d'accord. Hello? Hello? What's going on? Oh mon dieu! Deep stuff over here. The stakes have been raised. Glorcon's trying to destroy the whole universe, and the abstainers want us to stop him. Hold on, Trover. Shut the fuck up. Let me talk to the Chairorpian here. Chairorpian, is it true? Have the stakes been raised? Nah. Well, according to the Chairorpians, the stakes have not been raised. Huh? What? Come on! There's a special place in hell for people like you, Trover. If I were married, I would kill your wife. Huh? No, the stakes have definitely been raised. Well, Trover, that makes 50% of the two of you that believes that. As for the other 50%, they believe the stakes have not been raised. And that's, so I'm just gonna have to sit here on the sidelines and not be too worried about any of this. Why would you, why? Trover, shut your stupid little mouth. We don't have time for this. Trover, what are you gonna do? You gonna fucking sit on your little pansy ass while the whole cosmos gets blown up and destroyed? Or are you gonna fucking pony up? Il se fait engueuler par ma fête. The abstainers said it to me earlier. I didn't want to tell you about it. You're bitching and moaning. You're gonna go to Shrumia, and you're gonna find Doopy Dooper. He has a cauldron, a vessel, a little receptacle, whatever. I need you to fill up the Glorcon clone guts into the cauldron and come back to the telepod, alright? Now get the fuck out of here. I'm gonna go shoot some hoops. You know the stakes have been raised? Shit's been all crazy now with the stakes they're raised. Their stakes are raised really high. Man, I thought we would be wrapping it up back there. You know, this is turning out to be a way bigger deal than I thought it would be. You know, listen, I'm a whole monster. You're a Chairorpian. We're not meant to be a team, but we're partners now. You je vois le délire. On est deux races différentes. We're partners. I don't want to be together with you, but we are. Okay. And we're in way over our heads. So, you know, just don't screw anything up. Let's just do what we came to do, all right? Hit the button so we can get out of here. Alors, on va payer sur le bouton. On va partir d'ici. Par contre, j'ai pas trouvé le petit bébé de verre. Normalement, il doit censé en avoir en fait dans le truc. C'est du beau. Non mais écoute. Oh. Hey, merci Papistorien pour le sub. Un sub tier 3. Oh, merci beaucoup. Merci énormément, mec. Alright, boss said that Doopy Dooper would have the cauldron, the magical vessel or whatever that we need to get, so keep your eyes peeled for that house. Normal, regular, single-story, ranch-style home, the 2-car garage. Great, more pissed-off things that want us dead. Fantastic. Whoa! Alors pour le coup, c'est exactement le même niveau, c'est juste qu'ils ont changé les couleurs. Là maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a des petits bébés? Alors, il y en a ici. Je sais pas comment faire pour arriver là-bas. Alors, je peux sauter sur l'autre champignon ici. Là. Non, raté. Fuck. Ah non, je suis obligé de remonter tout.
En fait, je peux m'aider du truc qui est au sol, mais c'est chaud en fait. Non, fuck. En fait, tu vois, il y a sous le personnage quand tu sautes, il y a un petit rond en fait qui t'indique là où tu vas te poser à peu près. Si je tombe au sol, ça sert à rien. Hop. Allez, saute. Oh bordel. Non mais je suis vraiment nul. Ah mais bon, c'est pas possible. Ce serait tellement plus simple si la caméra pourrait être derrière lui en fait. J'ai un problème de profondeur. Je suis désolé, je ne vois pas la profondeur. Je ne vois pas la profondeur. Mon œil n'est pas en 3D, ok. Ne m'en voulez pas. En fait, tu sais, mais vraiment, hein, j'ai vraiment un grave problème là. Ah, c'est bon. C'est pas bon. Oh, on va passer une demi-heure là-dessus. On va passer une demi-heure là-dessus, je suis désolé, hein. Ah bah ça va, une fois que tu l'as passé une fois, tu peux repasser le truc. T'inquiète. T'inquiète mec, t'inquiète, je gère la situation. J'ai sauté plusieurs fois au même endroit. Et les abonnés, ils nous ont rien vu, ok, on est d'accord, hein. Alors oui, Papy Grouillot, exactement, c'est totalement, c'est fait par les... En fait, le doubleur, c'est le doubleur de Rick et Morty, et même le texte, en fait, a été écrit par ces gens-là. C'est juste énorme, en fait. Yeah, but I'm bored. I don't want to stand here all day. I'm bored. I want to go do stuff. You're doing stuff right now by guarding this section of the area. Don't tell me what I'm doing. I know exactly what I'm doing. And nothing's happened so far. We've been here for how long? I'm tired. Whoa, well. Oh, well, look who it is. We got ourselves a little On a tout entendu. Oh merde. C'est pas l'univers de Rick et Morty, mais ça c'est fait par les mêmes créateurs. Donc du coup, t'as la même voix, t'as le même humour en fait. Le jeu il est énorme en fait, il est totalement second degré, casse le quatrième mur, etc. Et il se gêne pas pour sortir des gros mots, mais de malade quoi. Hey, listen, Another green power, baby? What are you, Mother Teresa over here? What are you? No, why don't you tell us? Fucking wall. You can't get past it all. You can't even get through it. You can't dig under it. You know what I'm talking about? All right, hey, you give me a high five, power, man. Baby. Good work. Thanks, man. These little two... Oh, look, there they go. A couple of fucking idiots. Off on their way. Fucking dumbass piece of shits. Let's get back to guarding this fucking castle. Un petit bébé là. Oh, bah, ils ont insisté sur le mur là, ils arrêtaient pas de dire hey, mec, tu sais c'est quoi un mur, tu sais c'est quoi un mur. Et des clins d'œil partout, ouais, c'est ça. Et le jeu normalement il est censé se jouer en VR en fait. C'est juste que je savais pas, ça se voit dès que tu lances le jeu en fait, tu dis c'est bizarre, on dirait du gameplay VR. Et je suppose que dans le trailer du jeu ils auraient dû le montrer peut-être, mais je me souviens plus en fait. Mais franchement en VR ça peut être énorme. Mais par contre en VR je suis pas sûr de pouvoir y jouer longtemps. Hein. Ok bye. Please, come on. Just please. Look. I see you not looking, you're not looking, Are you looking? Alors j'ai pas paramétré le son d'alerte donc du coup ça sert à rien je pense. Pour l'instant. Hello. Hey, are you Doopy Dooper? Yeah, I'm Doopy Dooper. That's right, that's me. Oh, bad luck, Doopy Dooper. All right, listen. Our boss sent us here because you're supposed to have some sort of magic. Ah, c'est le Doopy Dooper, ouais, on va éviter le taper. You mean that bowl thing? Je vais faire en vidéo, FNAF. Long gone. Those chicken nugget characters stole it from me and locked it up in their castle fort thing. Those dudes? Damn it! Yeah, the only way to get into that fort is up on that cliff there. Just up there, past my house. Do you see it? Just right up there. You gotta turn your head to look. I'm pointing at it right now. Do you see it? Right up there? I'm just gonna wait right here until you look. Yeah, that's it. And the only way you can get up to that cliff is if I reveal the secret staircase. Okay, yeah, so can you turn on the secret staircase? Oh, yeah, sure. I'll reveal it. It's super easy. I'll activate the secret staircase, but I just need you to help me move. Do you know how to pick stuff up and move it? No. Really? Well,
Well, that's all right. I got this chair upgrade you can use to help pick stuff up. Cool. And Ce sera sur... Oh mais arrêtez de me cracher dessus, vous êtes sérieux? you can pick up and move things like Ce sera my sur TV. Seros Let's Play, la chaîne Try secondaire. it out. There you go. Now, if you wouldn't mind, bring it a little closer to... Oh, there. Ow! Come on now. Ow! Am I swelling up yet? Ow! Just stop it. Ow! Ouch! Ouch! Oh, that hurt. Ow! Come on now. Ow! 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 Ouch! Oh, that hurts. Ow! Come on now. Jeez. Oh, you got me. Oh, that was a hard one. Anywho, where was I? Oh yeah, so you can also rotate using left or right on. Si, et puis je suis sûr que c'est un jeu, tu pourrais t'éclater dessus, mec. Le jeu est trop énorme, en fait. I know it's bad to say. Ow! Ouch! Oh, that hurts. Oh, poor Doopy. This is like the last time somebody dropped a TV on my head. Anywho, where was I? Oh yeah, so I know it's bad to sit this close to the TV, but it's... Ow! Come on now, stop it. What was I talking about again? Oh yeah. I know it's bad to sit this close to the TV, but it's the only way I can watch my shows with these eyes. Oh, it's facing the wrong way. Have you never seen a TV before? The screen is supposed... Perfect, right there. Now I can watch my shows. So, now I just need you to move those boxes over to that house right there. The one with the basketball hoop. Ok, ça va, c'est facile. Perfect. Right there is perfect. En fait, il faut juste que je les prends, je les mets devant et ensuite je me téléporte et c'est passé. You want some hard candy? Il est quelle heure chez moi? Il est actuellement minuit 22. Ça fait combien de temps que je live là? Quelqu'un peut faire un uptime du coup? Yeah. Now just set it anywhere. Ce jeu n'aime pas le in alt front of tab the donc du house, coup... Right over there. Franchement en VR je passe des joints de taper des barres avec les habitants, mais totalement en fait. Oh, you did it! Thank you so much. Mais je t'en prie. You must have been in the gifted and talented program. Mais totalement. Yeah, okay, so activate the secret staircase, please. Yeah, actually, I changed my mind. Can you move the boxes in the garage? I checked the weather and it said it. Ow! 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 Ouch! Oh, ow! Ouch! Ow! Am I swelling up yet? Anywho, where was I? Oh yeah, so could you just put them in the garage so the boxes stay safe and dry? Then I'll promise I'll open the staircase, okay? Listen, we're in a lot of trouble here, okay? We can't fuck Right, around that's fine. Anywho, where was I? Oh yeah. There! The boxes are in the garage, okay? Now reveal the damn Salut Seros, c'est mon staircase. premier live de toi et je kiffe Oh, trop et c'est shoot. aussi en quelque sorte grâce à toi que je suis encore là parce que j'ai des moments difficiles c'est grâce à toi et les vidéos. Oh, c'est gentil. Oh, merci le vengeur. What? Come on! This is bullshit! We had a 1h18. deal! Now reveal the staircase! Please stop yelling at me. You're scaring me. You're scaring old Première fois que je suis sur des Super lives, j'adore tes vidéos. Oh my Merci God. Ninja Pock. This is it then! No more after this! We do this and then we get the secret staircase! No more, I promise. I never break my promise. Du coup, vous faire quoi? J'ai pas lu. Outside is better. Hey. Trust me. I've moved so much in the past 10 years. I've learned a thing or two. Hey, where are you going? You gonna go sniffy whiffy somebody's couch cushion? Ah ok d'accord, il y a du truc là. J'ai pas du tout écouté ce qu'elle voulait que je fasse pour elle. Merde. Et en fait ce que je vais faire c'est juste récupérer le petit bébé qui est là. Allez viens. Alors du coup elle va répéter je crois. Attends, journal. Oh, on a beaucoup de bébés hein. D'ailleurs, je peux te poser une question, t'en penses quoi du paranormal à La Réunion? C'est-à-dire? Oh, hey, you're back. Oh, I
know that look. You just did some hot yoga with a bunch of sexy bendy grandpas, didn't you? No. Anywho, where was I? no. Oh yeah, so... Oh hey, don't forget to move them back outside. I don't like how dark that Ah d'accord, mon dieu, elle est horrible en fait, elle veut que je remette à l'extérieur. Oh yeah, so... You ever wonder about trees? The problem is, with these trees, that there are little berries that fall off of them and then they land on your roof. Bless your weak little heart for doing this. You're really making old Duper happy here. Let's go back to what I was talking about. The problem is... There, the boxes are outside. Now, for fuck's sake, reveal the secret staircase. La maison de Carrie pour le no paranormal. need for foul language here. I will reveal the secret staircase, but not until one last thing. I want you to put the boxes on my roof. Go to hell! Hey, you want to get up that cliff? Then I'm gonna need you to put those boxes on that roof. My new roof. Ow! Ow! Ouch! Ouch! Oh, that hurts. Ow! Come on now. Ouch! Jeez! Ow! Am I swelling up yet? Dommage, je peux pas la tuer en fait. You realize what's at stake? The entire universe could cease to exist. The whole universe. I didn't realize how crazy this shit was until just earlier. The whole universe is at stake. Well, that sounds pretty good to me. Turn on the secret staircase. Put the boxes on the roof. J'arrive I pas. have insurance that teleports all my lost or stolen items, so if you're trying to take my boxes somewhere to speed this up, it won't work. I don't even pay a deductible. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça tourne cassé. Trust me, this is the last thing. I hate moving just as much as the next guy. I can't wait to move into my new home though. Take Ah, dans la nouvelle maison that peut-être. basketball hoop. I'm probably never gonna leave. Not that I was coming and going a whole lot, but now with that basketball hoop, I have no reason to leave. I'll be able to do Ça glisse en fait, j'arrive pas à faire tenir sur le toit. moves, including the alley oops, whoop-de-whoops, the hello Tous les coups, elle va me faire remettre ça ailleurs en plus. Betty's. So what are C'est you abusé doing quoi. out of bed? You got school in the Est-ce que j'ai déjà vécu une histoire paranormale? Non, pas du tout. Cool basketball moves, old doopy dooper. I said I want them on the roof. Try it again. Anywho. Go where fuck was I? yourself. Oh yeah, so Fucking doopy dooper, probably greased I don't understand why you can't figure this out. It's not that hard. Then you do it! Fucking doopy dooper, probably greased the roof. That's why we can't get any traction. We keep sliding off. This is fucking bullshit. I wonder if my new neighbors will like basketball. I hope so. Vous savez ce qu'on va faire? There is nothing worse than having a neighbor that you do not get along with. It can ruin Vous savez ce qu'on va faire? everything. On va faire ça. Salut Mika, merci pour le host. Regardez, pousse-toi toi. Windows wide open so that I could see everything. I'd sit there and just, yeah, what are you doing over there? Don't stack my boxes over there. The secret staircase can't come out with those boxes over there. Oh shit, are you thinking what I'm thinking, partner? Eh ouais, c'est ce que je pense. Anywho, where was I? Oh yeah, so I didn't want to, but I had to. What other options Eh, un did I have? petit peu à droite. Their window was wide open. Ah, c'est difficile I d'être would précis. Look out and I would see them quickly getting ready. We had a deal, damn it. Now move my boxes where I need them. The deal's off, asshole! But I digress. Sometimes they would fall asleep on the couch and I could not tell if they were still breathing. So I'd just go over there and wake them up to make sure. They were the worst. Oh shit, we can't get on that T'as roof of the rencontré une house. fille incroyable? Mec, c'est énorme. But I am not worried C'est about énorme. this C'est cool new ça. house. I know I Pense quoi made les the enquêteurs du right paranormal à la decision. Réunion? I feel like it's really J'en sais rien, je les connais pas. going to turn out great. I'm just ready Non, to non, be je connais done pas with du tout. moving. En fait, faut pas croire, hein, c'est pas parce que je fais du jeu d'horreur en fait que je suis tout ce qui est paranormal, etc. Au contraire, c'est limite si j'évite pas en fait. That Screw works! you, you freaking assholes! Oh, that sounds too bad like my mom. What a bunch of neener pickles. You guys are jerks. We had an arrangement. Up yours, you friggin' buttwad. You're all buttwads. You guys are jerks. You're a bunch of freaking jerks. Bunch of no
Jesus Christ, this Waouh. little doopy dooper's Un cassos, lunatic. carrément. Damn, partner, that Alors ce was jeu quick thinking. s'appelle Man, you must Trovers really à hate travers other people in l'univers. wheelchairs. C'est un jeu écrit et got doublé us par out of les that mecs qui ont mess fait real Rick et quick. Morty. C'est juste énorme. C'est un jeu qui est censé être joué en VR, mais a priori on peut jouer en 2D. Je ne savais pas. Et voilà. Et c'est cool. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. J'espère que vous avez apprécié aussi la découverte de ma compagnie. En fait, on va finir le niveau et après on va passer à autre chose. On va changer de jeu un petit peu. On va regarder un petit peu ce qu'on... Je vais peut-être retourner sur mon jeu d'espace. J'avais envie de le finir. Enfin, en tout cas d'avancer dans l'histoire. C'est un mardi chill, hein. C'est le mercredi en fait où on fait du jeu d'horreur. Pour ceux qui se posent la question. It's a bunch of bullshit, partner. It's pretty good moving up there, moving those. Whoa! Whoa! That little son of a bitch was hiding pretty good. You got it. Et donc en fait, il a prouvé notre méthode. Donc du coup, voilà, on peut faire le jeu de différentes manières. Donc y a pas de souci. À part, je sais pas si on pouvait absolument faire tenir les caisses sur le toit, mais j'y arrivais pas et j'ai trouvé une solution alternative. Ça suffit? Un peu loin quand même. Parce que du coup... Comment je fais? Je peux monter directement dessus en fait? Ah mais... Je peux le faire descendre! Je savais pas. Une sorte d'ascenseur en fait. Nickel. Super. Cassez-vous, bande de champs pipi! Je vais te tuer tout seul, de moi-même. Ça va être moi et tu vas rien comprendre et il est mort. D'accord, du coup, n'importe quel champignon de ce style peut être soulevé, je pense. Allez, monte là-dessus. Bah, peut-être pas n'importe quel, du coup. Ça ne bouge pas. Il est peut-être trop... Ah si, attends. Ah si, c'est juste que j'arrive pas à le viser. Allez, plus haut. Allez, plus haut, non? Bah... Viser avec ses yeux, c'est plus facile, hein, du coup. Ils vont pas plus haut. Est-ce que j'ai besoin ou pas? Bah ouais, apparemment oui. Can't believe how good we gummed up those idiots. Yeah, we gummed them up. We gummed up the works by stealing that little cup. Yeah, they came here and they thought they would get that receptacle. Nope, not because of us. Moi, j'y arrive We gummed pas. it up. Yeah, we gummed that shit up. Fuck you. Fuck them, I mean. Prends un live sur le jeu demain ou autre chose. Non, ce jeu là, non. Je vais faire un autre jeu demain. Tu montes dessus, ça passe. L'entité peut communiquer avec les micros et les caméras. Trying to fucking apologize. Well, fuck you, because you didn't apologize to me. I'm gonna fucking kick your ass. No, man, we were having a good conversation. Now we gotta fight. Ok, ça c'est fait. Ah merde, il y en a encore. Parce que plus de vie. Je peux l'aider. Oui. Fuis. Il me reste que 2 cœurs.
vous rendez pas compte que là, je suis en train de manipuler 2 objets qui vont dans 2 sens différents en même temps. Mais ça marche. Avec la main gauche, je dirigeais Trover et avec la main droite, je dirigeais le cube. C'est un peu compliqué. Du coup... Jeez, this place sucks. It's another stupid puzzle. You know, I'm sick and tired of these puzzles. You know, this isn't what it's supposed to be about, you know? Alors, c'est facile. Faut juste mettre ça là-dedans. Trover, c'était là-dessus. Come on, partner, don't forget you can pop up. It's easier, makes things easier. T'inquiète, mec, j'ai complètement compris comment ça marche. Wow, man, I gotta tell you, this new ability to move shit around is really being helpful, and I'm very impressed with you with your puzzle stuff. Cause I'm glad I don't have to deal with this shit. I don't want to deal with no stupid ass puzzles. I'm glad you're doing it. Tu le dis, Trovers. En fait, il faut que je fasse monter à gauche. This world just seems like a bunch of puzzles, like some kind of puzzle person. There's a bunch of houses on ruins, and I mean, this is just a bunch. Ah, il y a un bébé qui me regarde là. I mean, this must be a lawyer's wet dream. This place. This is where lawyers are squirting reproductive sauce all over the place. Oh, c'est dégueulasse, mec. Reviens, petit bébé. Non, j'ai vu ton message, t'inquiète. Je vais pas récupérer le bébé qui est derrière, c'est pas grave, c'est pas gênant, on va dire. Je suis pas non plus à 100% sur le jeu, tu vois. C'est une vidéo découverte. C'est pas nécessaire, on va dire, d'essayer de récupérer absolument tout. This thing out, man. I gotta give you credit for getting up here, getting us both up here. I think we make a pretty decent team, you know. Carrément, hein. Une très belle équipe. La petite musique. Hey, what's going on? Hey. I'm Tina. I'm just having like a little Tina, garage sale salut. right now. I'm trying to clean out my hut, free up some space, you know. You interested in buying anything? Yeah, what do you got? So I got an overflowing urn filled with Big Jim's ashes. I got a bag of sad chips, because when the chips are down, then you're probably eating sad chips. Oh, I also got a Power Baby upgrade. Huh, how much for the Power Baby upgrade? Interested in the Power Baby, huh? I like the cut of your jib. Tell you what, sir, I'll make you a deal. My pet mushroom character is over there in the middle of all those mushroom monsters. If you go rescue him, I will give you this roll upgrade. But how do we know which one is your pet? I mean, they all look the same. Hey, don't give me that. Don't you give me that nonsense. You know the difference between a pet and a monster. Come on. Ça va refaire comme tout à l'heure, en fait. Elle nous dit... Et regardez. Le mec, il y a une main, il y a un pouce qui sort des cendres, tu sais, un peu comme dans Terminator. Donc, en fait, là, elle vient de nous dire d'aller sauver son monstre parmi les mushrooms. Et que... Bah, ça va être compliqué, hein. Je sais pas comment je vais faire pour le sauver sans le tuer. Non, laisse-moi tranquille, toi. Parce que je suis quasiment certain que le premier que je vais tuer, en fait, ça va être... Peut-être qu'il y a moyen de reconnaître, mais je pense pas. Hein. Et je vais le tuer par accident, effectivement. Il réagit comme un monstre, lui. Lui, c'est un monstre aussi. Non, mais bon... What the hell is the matter with you? Sorry, I didn't know that was your pet. They all look the same. Oh, yeah.
Bullshit. Everyone knows the difference between a pet and a monster. Just take the Power Baby upgrade. You're lucky I need room for Scrappy's babies. That's right. You just made a dozen babies into orphans. I hope you're fucking happy. Je sais pas s'il a une bonne durée de vie, mais en tout cas, il est marrant. Oh putain. Fucking take it. There's no room. I hope you choke on that thing, bitch. Oh man, another upgrade for me. Another step up the old ladder. This never gets old. I gotta tell you, these little Power Baby upgrades. It's a little bonus Jonas for me. Oh man, I can feel it coursing through my veins. Oh, I feel it. Oh, I feel stronger. Just press the fucking circle button. Then you can roll your ass out of my life forever. Oh! Holy shit, partner. I think we're in some sort of secret backdoor entrance to the Glorcon clones. Oh, well, look who it is. It's little Doop and Zoop over there, the purple guy of the Cherorpian. Oh yeah, I see him. They're so dumb, they think they're gonna come inside the fort in the back way. That's not gonna happen on our watch. Yeah, not on my watch. Oh, look who it is. C'est pas exactement ce qu'on vient de faire. Guards from before. Looks like they moved around to the back. Yeah, that's them for sure. Those jerks kept them out. Well, I'm sure this isn't gonna be completely annoying with them watching us. Yeah, look at them trying to come in here through the back door. They're not gonna get in through this back door. Yeah, no way. They're not gonna get in through this back door. What the fuck? Hey, it's my back door. Hey, you know what? Don't talk so loud. We don't want them to hear us. Yeah, you're right. We should talk a little bit more quiet. We don't want them to hear us. Get over here, you son of a bitch. That's what I just said. C'est une erreur d'avoir dit ça en tout début de vidéo. Alors si tu as abandonné ma vidéo pour revenir voir le live. Hey! Je vais mourir! C'est bon, ils sont tous down. Alright, partner, it's these same two dummies from the front of this big fort. It's gonna be real fun doing this with them up there heckling us. Yeah, we're gonna heckle you all day long because you're dummies. You're not gonna get into this fort. You know, there's no way. The walls are way too high. And we're way up here, you know. We're gonna kill you both. Alright, okay, whatever. We're gonna rip you apart. Où est-ce que je suis concrètement? Je me vois pas. By the way, you look really buff. Yeah, thank you. I have been working out. I'm feeling buff. Feeling good. You look pretty good too, by the way. You've been lifting? Yeah, you look good too. You know, you look thanks. You look really good too. You look real buff and ripped. Man, can't believe how cool and buff we are. Yeah, we sure are. Cause you know why? Why? Because we're doing the right things. We're eating right. We're exercising. We're lifting weights. You know, we're doing all the right stuff. Yeah, I'm on a no carb diet right now. Just. I'm in ketosis right now. Yeah, me too. No carbs, zero carbs. I'm just letting my body be fueled by, whoa, look at you with picking up a big old stone. Man, those guys are driving me crazy. Anyways, what were we talking about? I'm just letting my body be fueled by my natural, fuck you, we're trained against blocks. Holy crap, oh shit, the gates are gonna open now because we're done. En fait j'aurais pu récupérer celui-là juste là. Pourquoi je suis parti me compliquer la vie pour récupérer celui de derrière, tu vois, c'est n'importe quoi. Parce que j'ai vu tes messages, je ne sais pas. Tu parlais de... Si c'est toi qui parlais de paranormal, oui j'ai vu tes messages. Ah, attends, il y a un bonhomme là. Ok, très bien. Je vois le délire. On peut voir celui-là. Oh, il y en a un autre qui regarde là. Ah, d'accord, je pense que là... Je pense qu'il faut peut-être récupérer tous les... Comment on appelle ça? Tous les blocs là, il y en a plein qui sont emprisonnés un petit peu partout. Moi j'ai utilisé tout à l'heure mon bloc pour attaquer les ennemis, mais en fait, peut-être qu'il faut juste... Oh fuck you, t'es sérieux? Peut-être qu'il faut l'utiliser pour quelque chose, je sais pas pourquoi. Mais vu qu'on peut le libérer, je le libère, tu sais. Ah, mais il y a un bébé dessous! C'est juste pour ça, en fait. Allez, viens, petit bébé.
Non, je parlais d'autre chose. Ah, bah je sais pas. Je ne sais point. Mais répète. C'est plus simple, maintenant que je te vois. Hey! Comment je peux faire? Oh. Alors lui, il peut passer par là. On va fuck you up! On va le mettre ça là à l'instant. On peut faire rouler là-dessous, je pense. Aïe. Oh, juste marcher en fait. Pas besoin de rouler finalement. Man, if they made it any harder to find a green power baby, I tell you what, we wouldn't be out here getting them. Attends, je sais pas trop parce que... Ah, t'es tombé, merde. On m'a dit qu'il faut que j'en récupère pour te rendre bien, donc du coup c'est ce que je fais, tu vois. Fuck me! Alors, saute là-dessus. En fait, c'est beaucoup moins stable que... Ah, mais attends, j'ai le double saut, je suis bête. Je crois que j'utilise pas le double saut depuis tout à l'heure. Ah, ça marche pas. Non, j'utilise ça. Pas plus simple. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est aussi compliqué pour moi en fait, parce que c'est simple à la base. Bon, du coup, la porte est ouverte. Je pense que les deux portes sont ouvertes du coup. Et je suppose que j'ai récupéré tous les green bébés qu'il y avait ici. Holy shit! All right, partner, we gotta keep a lookout for that receptacle that we need to fill with. Je disais que la fille que j'ai rencontrée grâce à toi avait des problèmes, que c'est donc grâce à toi toujours là. Ah d'accord. Ok, d'accord. Bon, c'est gentil. C'est gentil à toi. Et en tout cas, je suis content pour toi si tu as pu trouver ce que tu cherchais. Mais est-ce que le paranormal vient de faire une vidéo de gaming? Mais je sais pas. Je sais pas, ils avaient envie de parler de ça, je suppose. Oula, il se passe quoi concrètement ici? C'est ici, c'est des maisons? Alors, la musique s'est arrêtée, c'est qu'à un moment donné... Alright, that's it. That's all the power babies. Okay, Jesus good. Christ, they're using that cauldron receptacle on power babies! Hey, who let you in here? Get the fuck out of here. This is our secret fortress. This is a gut-sucking little cauldron. Fuck you! That's our cauldron! Get him! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il meurt comme ça? Mais c'est horrible! I'm gonna alert the guards. Hold on to your buckets. Ah, c'est horrible, le truc il aspire les cadavres. Shit, there's a bunch of reruns of Golden Girls on right now out here. What Golden Girl reruns? Where? Guys, come on, Golden Girls reruns. Guys, I'm coming. I heard it. I'm coming. J'arrive même pas. Wait a minute, you son of a bitch. Get him. I'm getting him. Let's get him. Fuck you. Fuck them. You're dead. Get him. Get him. Kill him. Come on, fucking kill him. Murder him. Hey, what the fuck? You gotta kill him close to the vessel, partner. Fucking piece of shit. Oh, oh c'est... c'est dégueulasse. I'm gonna fuck you up, punk. Come at me, bros. Come at me. Eh, viens ici. Viens à côté du chaudron. Ah, ils s'avancent pas, ils savent, hein. Ils savent en fait que... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il me tend avec son cul. Mais c'est n'importe quoi.
kill the enemies close to the vessel. Mais ils avancent pas en fait, c'est pas ma faute. Ils avancent pas en fait, ils restent loin. Genre ils savent. Bah, moi je vais me mettre là. Et je vais attendre en fait. Je vais attendre qu'ils s'approchent. Et ils veulent pas en fait. Ils savent en fait qu'ils vont mourir s'ils s'approchent en fait. Il donne quoi ce jeu franchement? Franchement, j'aime beaucoup. C'est quoi le but? Bah c'est de suivre l'histoire. Hein. En gros en fait c'est un jeu de plateforme et d'énigmes. Assez coloré et assez... mais totalement pas pour les enfants. Il y a un humour un peu particulier. Ah, agrippé. Ah, mais attends. Holy shit, it's working! It sucked in the Glorkon clone DNA right into the vessel! Alright, listen! You move the vessel around, and I'll kill the clones! We gotta work together, partner! Oh man, good work, partner! Holy crap, we're doing good here! Okay, I'm gonna get some more out. Help! Somebody help! I'm a little kid! I fell in a well! Help! Hey, you guys hear that? There's a little kid that fell in a well. Yeah, I heard it. Come on, let's go. We gotta save him. Yeah. Alors les trucs bien permettent d'améliorer son personnage. Genre de... En fait ils savent. Ils se cachent dans la maison et tout. Ah c'est bon, il est dedans. J'aime bien le sous-titre, c'était je vais chier dans ton et on saura jamais ce qu'il va dire. Il y a un petit bébé là-bas. Eh mais le chaudron il a l'air d'être un peu plein quand même. Et il se tire dessus et tout, il y a du friendly fire. C'est gore les gars. C'est super gore. Bonne nuit 19 Lily, merci d'être passé, c'est gentil à toi. Est-ce que je vais aller dans une convention du Sud? Si je suis invité peut-être. Mais en règle générale, il faut avoir des trucs à faire dans le Sud, et le truc c'est que ma famille est dans le Nord et mes amis sont dans le Nord. Donc quand je vais en métropole, bah je reste dans les environs en fait. Après il est en train de montrer son cul. En mode I'm gonna fuck you up. Allez, t'es où Trove? Ah il est là. Ah il s'est pris un friendly fire. Je sais pas si c'est magique, mais en tout cas c'est dégueulasse. Holy crap, we're killing it, partner. We're fucking a good team. Holy shit. What kind of Glorkon clone is that? I'm the Shield Glorkon clone. Get the fuck out of here. Quit messing around with my other Glorkon clone friends. Quit lying to them about stuff. We thought you... Allez, Dark Soul time. Je vois même plus mon Trover en fait à chaque fois. Allez c'est bon il est down. Il y en a deux d'entre nous maintenant, t'es vraiment de la merde. On est deux et on est frères.
fucking mother. Can't get behind either of us at once. Because there's two of us. You're a fucking idiot. Hey, what the fuck? I'm gonna fuck you up, punk. Ah là, j'en ai eu un. Ah, il m'a eu. Allez, c'est bon, cette fois-ci je l'ai. J'espère qu'ils vont pas faire un mode où il y a 3. Holy crap, partner! I can't believe it. We did it. We filled up the cauldron with Glorkon clone guts together. We did it together. Oh, il y a un petit Pretty bébé là-haut. smoothly too. A couple of hiccups, but all right, let's go. Let's get out of here. Et du coup, tu fais quelque chose avec ça ou pas? Non, on s'en fout? Ok. Quoique non, on s'en fout peut-être pas. Why did we even come here if we're not gonna take the fucking Glorkon gut vessel? What are we? What is this? E.T. by Steven Spielberg? You know what I'm talking about? All right, let's go. Let's get out of here, partner. Ok, d'accord, il faut aller prendre le truc. Heureusement qu'il le dit en fait, parce que sinon, j'aurais pas compris, tu vois. C'est clair. Par contre, c'est parce que je mate que la PS4 que les sous-titres sont petits ou c'est pour tout le monde? Non, 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 c'est super petit les sous-titres. Et c'est dommage parce que le jeu est entièrement en anglais et du coup, bah vous passez... Il y a beaucoup en fait qui passent à côté un petit peu de l'histoire. Enfin, en tout cas, pas forcément de l'histoire, mais en tout cas à côté des dialogues qui sont riches en vocabulaire, si je peux le dire. Du coup... Oh non, pas toi. Oh great, it's you again. Yeah, Oh, I great. stole that node locking technology from one of those chicken nuggets and I locked this node down so that I could say, I'm sorry. I want to make amends with you and I really need a favor. I want you to move me back to my original house if you have a sec. I wanted to live in that house with the basketball hoop, but over time, that basketball hoop came to haunt me. It's always there, looking at me. It's always there looking back at me. I don't even Elodie, play c'est fini Plague Tale, on l'a I terminé. don't know what I Déjà. was thinking. Plus, that house is too close to the cliff. I just want to move back to the first home I was in. And if you move me, I'd really appreciate it. Okay, all right, calm down. Just relax. Partner, what do you want to do about this? Come on, help out old Doopy, Just go back and move my boxes. It's that simple. Please. Go fuck yourself. I'm not gonna let you pass until you move me back. Ow! Ouch! Wait, don't hit me. I just need you to help me move back to the first house. Ouch! I have a power, baby. If you quit hitting me, and I'll give it to you if you don't kill me and help me with the boxes. Ow! Ow! Wait! No, I have a power, baby. I have a power, baby. Bah donne. Ouch! No, don't hit me. I'm for real this time. I'm gonna actually die if you knock me off this cliff. Stop it. I have the power, baby, in my possession. Alors Tib, toi qui es dans les commentaires, c'est toi qui décides. Est-ce que je déménage ou est-ce que je pousse Poupi Doupi dans le vide? Je révise le japonais en regardant le live. Oh mon dieu, pousse là, pousse mon gars. Ok, bye. On a un serial killer dans ce genre de jeu, c'est n'importe quoi. Man, I thought you were just all about puzzles, but you're cold-blooded. First the old man, then Mr. Pop-Up, now this Doopy character. You are on quite the killing spree, my friend, and that's why I'm staying on your good side. Jeez, man, you are one tough little cookie cake, you know? Don't get me wrong, it's probably a good thing to have somebody like this for when things get messy, but... Jeez, man, you are one tough little cookie cake, you know? Il a pas réagi, je pensais qu'il allait comprendre en fait que je l'ai tué exprès. Right, listen, don't forget to dump off your power babies. Ouais, t'inquiète. On en a quelques-uns quand même. Oh, you did it! Un jour on aura I got Prey. another hit
point. Ooh. I can take one more hit of damage. All thanks to your green power, baby hunting. Ew. Oh fuck! Oh my god! We got a third extra hit point for me. Man, I'm getting so much more powerful. C'est bon ça. Feel it in my blood. Le style on dirait Rick et Morty, mais c'est Rick et Morty en fait. C'est Rick et Morty, c'est fait par les créateurs. Hey, whoa, not bad. You almost got them all. Mais je t'en prie. Oh! Like there's still a lot of power babies left out there. You know, it'd be real nice if we went out and got them. Attends. Ah! Oh! Le téléphone sonne. Mais j'ai un bébé là. Non! Oh mon dieu! Il va attendre un peu, hein. Voilà. Parce que je l'ai vu. Que je l'ai vu, hein. Sinon on l'aurait pas pris. Je suis pas du genre à courir derrière, on va dire. Hein. You know, we got the cauldron. You know, me and the Chairorpian. You know, I'm Hey, really starting to Matrix think we might be able to pull this off. Trover, get a hold of yourself. How are Get you? your shit together. Pull your britches together. Don't get so highfalutin. Think you can pull this off? Chairorpian, is it true? Do you think you can pull this off? Oui. All right, good. I'm gonna need that kind of gumption and Il est content. confidence because I've got a lot of money on the line here. We're taking bets in the office at the giant space station here as to whether or not you dum-dums will be able to save the cosmos. Because we are fucking wasted. All of us. Now listen, I need you two dum-dums to get that stupid cauldron filled with Glorkon gut clones' guts into Voodoo Person's place. I gotta get the fuck out of here. I got a sweaty, wet person in my office that I need to lick and hug. And that's a cultural thing, and I don't want you to be oppressing me about it. Over and out. Il va lécher quelqu'un. You know, fuck that guy. Fuck him. He's the reason I'm in this mess. I'd be on my home planet right now, at my favorite place, Empty Peepers, sipping a sloppy flap. And I'm here with your stupid ass. Hey! Look, I'm sorry. I don't mean to call you stupid. I really do think we did a pretty good job back there. You know, I mean, maybe we might be fit to figure this stuff out together as a team. We do have certainly complementary skill sets. But I'm just upset about my boss. I am humble. I'm a humble person. I'm humble as fuck. You know, Okay. I got a fucking Rolls Royce. I got a giant mansion in my home place, in my home world. I wear Rolex normally. I'm not right now. Oh mon dieu, ce jeu, franchement. God tier. God tier. There's people here. This is scary, No. partner. This is weird. Let's go. On est arrivé à un endroit encore plus bizarre que les autres endroits. Donc, du coup, on va s'arrêter ici pour ce jeu. C'était cool, vraiment, de découvrir ce jeu en votre compagnie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de jeu. On va prendre un autre jeu. Genre, il est tard chez moi, il est 1h. Je vais sûrement partir sur mon petit jeu de l'espace et essayer de continuer un petit peu. Pour ceux qui avaient vu la dernière fois, en fait, c'est assez chill, c'est assez détendu. Et ben, ça parle pas en anglais, du coup. Ça parle pas du tout. Ce sera plus simple encore pour discuter avec vous. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié ce petit let's play. Je pense que je vais mettre la rediffusion sur YouTube. Coucou YouTube. Et voilà. Donc...